This is what your diagram for your respiratory system. So you have your bronchus. So it starts with trachea from the nostrils, right? So nostrils from the trachea, trachea and the bronchus, bronchus from the bronchioles, and then at the alveoli you will have the gas exchange, right? So alveoli la you have your oxygen and carbon dioxide exchange between the capillaries. Okay. So okay, before starting to the technical terms, lungs la வந்து எப்படி வந்து நம்ம பிரீத்திங் செட் பண்றோம், வென்டிலேட்டர்ல எப்படி செட்டிங்ஸ் பண்றோம்ன்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி I'll just show you a quick video to give you an overview of how ventilators were used before. So எந்த ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டா இருந்தாலும் இப்போ நம்ம பார்க்கறது வந்து we have all the modern technology and stuff, but அது ஃபர்ஸ்ட் 18th சென்ச்சுரி ஆர் 19th சென்ச்சுரி அந்த டைம்ல வந்து எப்படி ஆக்சுவலா வந்து அவங்க எப்படி இந்த இப்போ இருக்கிற வென்டிலேட்டர் டிசைனுக்கு எப்படி வந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு we have one interesting video. I'll show you that one. Yeah. In the 16th century, Flemish physician Andreas Vesalius described how a suffocating animal could be kept alive by inserting a tube into its trachea and blowing air to inflate its lungs. In 1555, this procedure didn't warrant much acclaim, but today, Vesalius's treatise is recognized as the first description of mechanical ventilation, a crucial practice in modern medicine. To appreciate the value of ventilation, we need to understand how the respiratory system works. We breathe by contracting our diaphragms, which expands our chest cavities. This allows air to be drawn in, inflating the alveoli, millions of small sacs inside our lungs. Each of these tiny balloons is surrounded by a mesh of blood-filled capillaries. This blood absorbs oxygen from the inflated alveoli and leaves behind carbon dioxide. When the diaphragm is relaxed, the CO2 is exhaled alongside a mix of oxygen and other gases. When our respiratory systems are working correctly, this process happens automatically. But the respiratory system can be interrupted by a variety of conditions. Sleep apnea stops diaphragm muscles from contracting. Asthma can lead to inflamed airways, which obstruct oxygen. And pneumonia, often triggered by bacterial or viral infections, attacks the alveoli themselves. Invading pathogens kill lung cells, triggering an immune response that can cause lethal inflammation and fluid buildup. All these situations render the lungs unable to function normally. But mechanical ventilators take over the process, getting oxygen into the body when the respiratory system cannot. These machines can bypass constricted airways and deliver highly oxygenated air to help damaged lungs diffuse more oxygen. There are two main ways ventilators can work: pumping air into the patient's lungs through positive pressure ventilation, or allowing air to be passively drawn in through negative pressure ventilation. In the late 19th century, ventilation techniques largely focused on negative pressure, which closely approximates natural breathing and provides an even distribution of air in the lungs. To achieve this, doctors created a tight seal around the patient's body, either by enclosing them in a wooden box or a specially sealed room. Air was then pumped out of the chamber, decreasing air pressure and allowing the patient's chest cavity to expand more easily. In 1928, doctors developed a portable metal device with pumps powered by an electric motor. This machine, known as the iron lung, became a fixture in hospitals through the mid-20th century. However, even the most compact negative pressure designs heavily restricted a patient's movement and obstructed access for caregivers. This led hospitals in the 1960s to shift towards positive pressure ventilation. For milder cases, this can be done non-invasively.
Okay, let me just quickly stop there. So how they determine this positive and negative pressure? So எப்படின்னா இப்போ லங்ஸ்க்கு வெளியில இருக்கிற pressure வந்து if it is more than your pressure inside, then it is negative pressure ventilation. So lungsல வந்து pressure வந்து compared to the environment, it will be lesser than. So that's what is negative pressure. Positive pressure அப்படின்னா லங்ஸ்ல வந்து pressure will be more, environmentல கம்மியா இருக்கும். Okay, so that's what is positive and negative pressure ventilation. Often, a face mask is fitted over the mouth and nose and filled with pressurized air, which moves into the patient's airway. But more severe circumstances require a device that takes over the entire breathing process. A tube is inserted into the patient's trachea to pump air directly into the lungs, with a series of valves and branching pipes forming a circuit for inhalation and exhalation. In most modern ventilators, an embedded computer system allows for monitoring the patient's breathing and adjusting the airflow. These machines aren't used as a standard treatment, but rather as a last resort. Enduring this influx of pressurized air requires heavy sedation, and repeated ventilation can cause long-term lung damage. But in extreme situations, ventilators can be the difference between life and death. And events like the COVID-19 pandemic have shown that they're even more essential than we thought. Because current models are bulky, expensive, and require extensive training to operate, most hospitals only have a few in supply. This may be enough under normal circumstances, but during emergencies, this limited cash is stretched thin. The world urgently needs more low-cost and portable ventilators, as well as a faster means of producing and distributing this life-saving technology. Some life-saving inventions aren't as technologically complex as ventilators. Take, for example, Okay. So that shows the importance of ventilators, right? So during the last pandemic season, a lot of hospitals required a lot of ventilator systems. So like this video showed, நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ventilators ஆப்ரேட் பண்றதுக்குமே வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரைனிங்லாம் இருக்கு. ஸோ நாட் ஜஸ்ட் எனிபடி கேன் கோ அண்ட் ஆப்ரேட் அ வென்டிலேட்டர் பிகாஸ் அதுல காமிச்ச மாதிரி ப்ரெஷர் சேஞ்சஸ் அண்ட் வால்யூம் சேஞ்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ரூஷியல். அதுல ஏதாவது ஒரு செட்டிங் அவங்க வந்து தப்பா குடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா கூட இட் கேன் டோட்டலி கொலாப்ஸ் த லங்ஸ். ஏன்னா லங்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல். ஸோ எப்படி நார்மலா நம்ம ஒரு பலூன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, பலூன்ல வந்து நீங்க ஏர் ப்ளோ பண்ணிட்டே இருக்கீங்க, அதுல ரொம்ப நிறைய ஏர் ப்ளோ பண்ணிட்டீங்கன்னா the balloon will eventually blow out, right? So அதே மாதிரி தான் lungs. Not just it will blow out, but the thing is it will cause damage to the alveoli and the pleural membrane because it's very very soft and stretchable material. அதனால வந்து அந்த pressure நம்ம கொடுக்கும்போது we have to be very very cautious. And also one important point to be noted from the video is that it talked about anesthesia. So எப்படி நெகட்டிவ் ப்ரெஷர்ல இருந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் வென்டிலேஷனுக்கு ஸ்விட்ச் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஷர் வந்து டாலரேட் பண்றதுக்கு the person should be always in a sedated mode. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு செடேட்டிவ்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு வந்து ஐசியூல எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ யூ கைஸ் would have seen in hospital visits and all, right? ஸோ வென்டிலேட்டர் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ல தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் போகும்போது they should be given in sedative stage. So anesthesia கொடுத்து தான் வந்து வென்டிலேட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க in ICUs and all. Okay, so and also one more important thing at the end of the video was a lot of people are going into research for this ventilator. So recently the pandemicனால நிறைய பேர் they have put their money and effort to design portable ventilator, low cost ventilator. ஸோ வென்டிலேட்டர்ல என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறைய ரிசர்ச் வந்து வேர்ல்டு வைடு இப்போ போயிட்டு இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் ஒன் திங் டு டேக் ஹோம் மெசேஜ் மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஓகே வில் கெட் பேக் டு த கிளாஸ். யா, let me just share my screen. Okay. Yeah. So, like I said, it's all about pressure and volume changes, right? So, this is from your textbook Kanpur. So, இதுல பார்த்துட்டு they have given a nice diagram. So, this is not actually a ventilator. This is what is called as an ambu bag. So, ambu bag, I don't know how many of you have heard it. Um, do you guys know what's an ambu bag? Yes, no? No reaction?
Okay, right. So ambu bag is something which we use in an ambulance. So இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணும்போது ஆம்புலன்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த பர்சன் இஸ் கொலாப்ஸ்ட் ஆர் ஆக்சிடென்ட் ஏதோ ஒன்று நடக்குது அப்படின்னா அந்த பர்சனை வந்து ஆம்புலன்ஸ்ல எடுத்துட்டு போவாங்க இல்லையா? அப்போ வந்து தெர் ஆர் சான்சஸ் அங்க வென்டிலேட்டர் இருந்தாலும் இருக்கும் ஆர் எல்ஸ் வாட் தே டூ இஸ் தே வில் புட் அ பிரீத்திங் மாஸ்க் அண்ட் தென் ஒரு சின்ன பம்ப் அது கூட அட்டாச் ஆயிருக்கும். இஃப் யூ ஹவ் சீன் இன் மூவிஸ் அண்ட் ஸ்டஃப் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங் வந்து நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆம்புலன்ஸ்குள்ள. அதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரீத்திங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அதுல ஒரு சின்ன வால்வ் மாதிரி இருக்கும். இஃப் யூ see here இட்ஸ் ஆக்சுவலி a செல்ஃப் ஃபில்லிங் பேக். ஸோ அந்த பேஷண்டோட ரெஸ்பிரேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பேக் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ see the diagram below. ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே let me just zoom in here. ஓகே, ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்க இருக்கிற ஆக்சிஜன் valve வந்து க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ ஏர் இஸ் கோயிங் இன்சைட் தி பேஷண்ட். ஓகே, அண்ட் தென் திஸ் வால்வ் இஸ் க்ளோஸ்டு ஹியர். எக்ஸ்பிரேஷன் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆக்சிஜன் சப்ளைல இருக்கிற இந்த இடத்துல வந்து த வால்வ் இஸ் க்ளோஸ்ட் அகைன். இஃப் யூ கேன் சி the straight line. So இங்க வந்து இன்ஸ்பிரேஷன்ல it is closed and then expiration அப்போ it is open. So patientல இருந்து வர carbon dioxide will be exhaled out. Okay. So this is an artificial ventilation given by the ambu bag. So if you go to Google and search for ambu bag, you will get this. So this is one kind of artificial ventilation which is used in ambulance and emergency situation எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. So ventilators பொறுத்த வரைக்கும் we have two control system. One is flow control and volume control and pressure control, right? So இதுல வந்து this is the main controller for a positive pressure ventilator. So positive pressure ventilatorல first thing is you should remember it generates the flow by applying a positive pressure greater than the atmospheric pressure to the airways. So atmosphereல இருக்கிற pressure விட லங்குக்குள்ள இருக்கிற pressure வந்து அதிகமா இருக்கும். Okay, so it will put more pressure inside the lungs. So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா you have a controller and then inspiratory flow delivery system and exhalation control system and it is connected to the patient. Okay, so இதுல இருந்து வர ஏர் இஸ் மிக்ஸ்ட் வித் ஆக்சிஜன் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிவ் சம் மெடிகேஷன்ஸ் யூஸ் அண்ட் நெபுலைசர். ஸோ நெபுலைசரும் நமக்கு சிலபஸ்ல இருக்கு, அது நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ யூ மிக்ஸ் ஏர் அண்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் தென் கிவ் இட் டு த பேஷண்ட் அண்ட் பேஷண்ட்ல இருந்து வர கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் பி taken out by the exhalation control system. So this is an example of a positive pressure ventilator. Okay, so um, let me just show you another one quick video. Okay, so the connection is a bit slow. Yeah. Okay, it's very, very slow. You may receive endotracheal intubation and mechanical ventilation if you are in an emergency situation involving severe respiratory problems, or if you are having general anesthesia during a surgical procedure. When you breathe, air moves into your lungs when a muscle called the diaphragm, along with other muscles nearby, contracts and causes the chest cavity to expand. Air is exhaled when these muscles relax, and the lung tissue passively returns to its original size. This is called respiration. During respiration, oxygen in the air passes through your nose or mouth and into your pharynx or throat. It then goes into your trachea or windpipe. Your trachea divides to become the left and right main bronchi, which enter your lungs. Inside your lungs, the main bronchi divide repeatedly and eventually become small tubes called bronchioles. At the end of the bronchioles are tiny air sacs called alveoli. Oxygen in your alveoli is absorbed into nearby blood vessels called capillaries. At the same time, carbon dioxide, a gas in your blood that must be removed, passes into the alveoli and back out through the airways. This process is called gas exchange. If you have severe respiratory problems, the oxygen levels in your blood may drop too low, or the carbon dioxide levels may rise too high.
Either of these conditions can result in damage to your vital organs, including your heart and brain. Some conditions that may lead to severe respiratory problems include drowning, an obstruction in the trachea, such as a foreign object or tumor, obstructive pulmonary diseases such as asthma, chronic bronchitis, and emphysema, diseases such as pneumonia and acute respiratory distress syndrome, or ARDS, severe weakness of the muscles that control breathing, and damage to the bones and tissues of the chest. Under these circumstances, you may need additional oxygen or breathing support through mechanical ventilation. Mechanical ventilation is also used during surgical procedures, for delivering anesthetic drugs, preventing the aspiration of stomach contents into the lungs, and closely controlling the levels of oxygen and carbon dioxide in the blood during surgery. Before you are intubated and ventilated for a surgical procedure, an intravenous line or IV will be started, and your doctor will give you medication through your IV to put you to sleep. As the medication takes effect, he or she will place an oxygen mask over your nose and mouth and ask you to breathe deeply, ensuring that you will have a reserve of oxygen in your system prior to the procedure. The first step in mechanical ventilation is called endotracheal intubation. Once you are asleep, your doctor will use an instrument called a laryngoscope to perform the intubation. A laryngoscope, which consists of a handle, light, and dull blade, helps guide the endotracheal tube to its proper position. Your doctor will tilt your head back slightly and insert the laryngoscope through your mouth and down into your throat, taking special care to avoid contact with your teeth. Using the blade, your doctor will gently raise the epiglottis, which is a flap of tissue protecting your larynx. He or she will then advance the tip of the endotracheal tube into the trachea. Once the endotracheal tube is in the trachea, your doctor will inflate a small balloon surrounding the tube to make sure it remains snugly in place. Your doctor will remove the laryngoscope and tape the tube to the corner of your mouth to prevent it from being jostled out of position. Your doctor will check to see that the tube is properly positioned in the lower part of the trachea by inflating your lungs with a special bag and listening for breath sounds on both sides of your chest. If the end of the tube is too low, both lungs will not receive the same amount of air. In some cases, an X-ray is taken immediately after intubation to confirm the tube's placement. Once the endotracheal tube is in the proper position, your doctor will attach it to the mechanical ventilator, a specially designed pump that aids respiration by delivering well-oxygenated air into the lungs and permitting carbon dioxide to escape from the lungs. Levels of oxygen and carbon dioxide will be closely monitored to confirm that the ventilator is working. Once your surgical procedure is complete, your doctor will not remove the endotracheal tube until you are able to safely breathe on your own. He or she will make this determination by measuring how often you take a breath and how much air you breathe in and out with each breath. Okay, so that's how you insert a ventilator, right? So first they will put the tube inside the trachea and light on the epiglottis lift பண்ணிட்டு and then put the tube inside. So make sure that it's in the center. So ரெண்டு லங்ஸ்க்கு equal air circulation போற மாதிரி they will put the tube. Okay. So let me just share my screen again. Yeah. Okay, so like I said, we have different types of ventilators. So first one is anesthesia ventilator. So anesthesia ventilator main during surgery நடக்கும்போதெல்லாம் they will use that. So ரொம்ப major surgery ஏதாவது நடக்கும்போது they will put anesthesia ventilator. So next one is intensive care ventilator. So intensive care ventilator in case of ICU patients இருக்கும்போது they will use that kind of ventilator. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அனஸ்தீஷியா வென்டிலேட்டர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 3 or 4 hours சர்ஜரி அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அதோட ஒர்க். அதுக்கு மேல அதை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க.
But ICU ventilators பொறுத்த வரைக்கும் it has to work 24/7 and depending on the patient's breathing also it should adjust. Okay, so that's one thing you should note about ICU ventilator. ஏன்னா வந்து இப்போ ஐசியூல ஒரு பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட பிரீத்திங் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க சர்ஜரி முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட பிரீத்திங் வந்து இன்னும் நார்மல் ஆயிருக்காது. ஸோ அப்போ வந்து அவங்க ப்ரெஷர் செட்டிங் அண்ட் ஃப்ளோ செட்டிங் வேற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. பட் ஆஃப்டர் சம் டைம் அவங்க வந்து ரெக்கவர் ஆயிட்டாங்க ஒரு 1 or 2 days கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட நார்மல் பிரீத்திங் ரெஸ்டோர் ஆயிடும். ஸோ அந்த கேசஸ்ல வந்து தே ஹாவ் டு சேஞ்ச் த செட்டிங்ஸ் அகைன் அக்கார்டிங் டு த பேஷண்ட்ஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட். ஸோ அவங்க எப்படி பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்றாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வெண்டிலேட்டர் ஹேஸ் டு ஒர்க் இன் சிங்க் வித் த பேஷண்ட். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் நிறைய டேர்ம்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு தட் I'll show you some important terms. First one is mean airway pressure. So mean airway pressure is an integral taken over one complete cycle and expresses the mean airway pressure. So if you see this diagram, you can see the mean airway pressure. So if you plot the graph between time and the pressure inside the lungs. So lungs la irukka pressure வந்து with respect to time நீங்க plot பண்ணீங்க அப்படின்னா inspiratory pressure. So breathe in பண்ணும்போது pressure will keep on increasing and it decreases when it is exhaling the air. So இதுல வந்து if you take the mean airway pressure, the dotted line, so the dotted rectangle தெரியுது இல்லையா within one cycle of breathing, so that is what is your mean airway pressure. ஸோ அந்த மீன் ஏர்வே ப்ரெஷர் வந்து நம்ம நார்மலாக வென்டிலேட்டர்ல வந்து அதுவே காட்டும் ரீடிங்ஸ்லாம் சைடில். ஸோ எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்கு, எவ்வளோ ஏர்வே ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் த பிரீத்திங் ரேட் இட் வில் கால்குலேட் அண்ட் கிவ் யூ த வேல்யூஸ் இன் அ நார்மல் வென்டிலேட்டர் விச் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் ஆல். Okay, and another thing you should note down is your the cycle. So cycle வந்து breathing air உள்ள போகும்போது that is inspiration அப்போ you can see the increase in the upper airway pressure and alveolar pressure. And then there is a pause time. So கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் expiration வெளில air exhale பண்ணும்போது there is a decrease in the pressure. So you should know all these keywords also. That is your upper airway pressure and alveolar pressure. Next thing is with respect to flow. So flow is air flow. So எவ்வளோ ஏர் உள்ள போகுது, எவ்வளோ ஏர் வந்து நம்ம எக்ஸேல் பண்றோம். ஸோ அதை வந்து நீங்க ஒரு கிராஃபா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பிளாட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ அப்போ ஏர் வந்து உள்ள நிறைய இருக்கும். எக்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ அப்போ தெர் வில் பி நெகட்டிவ் ஏர் ஃப்ளோ. ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் ஏர் ஃப்ளோ அண்ட் திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஏர் ஃப்ளோ. ஸோ அந்த ரீடிங்ஸ் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா T1 is your time for that is inspiration, and T is your time for exhalation. Okay, so inspiratory time and expiratory time. So again that one is important. And tidal volume இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்பைரோமீட்டர்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். And other thing is IE ratio. So which is inspiratory expiratory phase time ratio. That is the ratio between your inspiratory rate and expiration rate. So அது வந்து எப்பவுமே நார்மலா 1:1 தான் இருக்கணும். ஓகே, ஸோ அந்த செட்டிங்ஸ் வந்து அகைன் வென்டிலேட்டர்ல வந்து டிபெண்டிங் ஆன் விச் மோட் யூஆர் ஆப்ரேட்டிங் இன் வில் சேஞ்ச் தட். ஓகே, ஸோ என்னென்ன மோட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதுக்கு வில் ஹாவ் அ பிபிடி நவ். ஸோ let me just share that one. So modes of ventilation வந்து I have given videos also in your Moodle page. Okay, so you can check it out later. Let me just share my screen entirely. Yes, okay. Okay, let me just take pointer. Yeah, so ventilator modes பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி will okay, ventilator அப்படின்னாலே it operates based on set of characteristics. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா how much air is inspired which is inhaled inside and exhalation cycle. So either it can be based on நம்ம breathing ஏர் வந்து உள்ள பிரீத் இன் பண்ணும்போது எவ்வளோ ரேட்ல அது வந்து உள்ள போகுதுன்றத வச்சு நம்ம வந்து we can have one mode. Another one is exhalation mode. So வெளில பிரீத் அவுட் பண்ணும்போது என்ன ப்ரெஷர் என்ன வால்யூம்ல அது வந்து பண்ணலான்றது, that is second one. Third one is what variables are limited during inspiration. So inspiration அப்போ flow, volume, pressure, whatever it is. So ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்போம். So that is third one. And fourth one is it can be mandatory or spontaneous or both. So mandatory, spontaneous, both. This is one important classification because mandatory அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து அவங்களுக்கு பிரீத்திங் நார்மலா இருக்கா இல்லையான்றத நம்ம வந்து we won't consider at all. So we'll just give the pressure and we'll give the air to the patient. So that is mandatory, which is controlled mode of ventilation அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Which means that patient வந்து நார்மலா இருக்காங்களா இல்லையான்னு we don't consider at all. We just give the ventilator connected to the patient. So ventilatorல இருந்து எவ்வளவு ஏர் உள்ள போதோ அதுதான்.
Spontaneous அப்படின்னா it is purely based on patient's breathing rate. The ventilator doesn't do anything at all. So பேஷண்ட்டோட breathing rate எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ventilator will adjust the flow rate and the volume and pressure settings. Third one is both. So it will have both control and spontaneous, which means that பேஷண்ட்டோட breathing இருக்கும் வென்டிலேட்டரோட பிரீத்திங் இருக்கும். ஸோ ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் தான் வந்து இட்ஸ் கால்ட் எஸ் அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் பிரீத்திங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பிரீத்திங், செகண்ட் ஒன் இஸ் assisted breathing, and third one is control and assisted breathing. Okay, so these are the different modes based on how your ventilator is working. So first one is control mode ventilation. So this is the first type. So இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட டைடல் வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ லங் வால்யூம் அண்ட் கெப்பாசிட்டியில் ஸோ அந்த டைடல் வால்யூம் வில் பி ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ நம்ம என்ன ரேட் செட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ ரிமெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல வி ஹேட் சீன் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ பேஸ் மேக்கர் படிக்கும்போது நம்ம பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன், ரைட்? ஸோ பேஸ் மேக்கரில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஹார்ட் வில் பி தேர். ஸோ ஹார்ட்டோட அந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஜென்ரேஷன் நார்மலா இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம பார்க்காமலே இஃப் யூ கிவ் அ பேஸ் மேக்கர் தென் இட் இஸ் வாட் டைப் ஆஃப் பேஸ் மேக்கர்? டு யூ ரிமெம்பர் தட்? ஞாபகம் இல்ல, சரி ஓகே விட்டுக்கலாம். ஸோ பேஸ் மேக்கர்ல வந்து வாட் வில் டூ இஸ் வில் செக் ஃபார் தி ஆர் பல்ஸ், ரைட்? ஸோ ஆர் டிமாண்ட் டைப், ட்ரிகர் டைப் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருக்கும் இல்லையா. ஸோ சென்சிங் எலக்ட்ரோட்ஸ் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் ட்ரிகர் எலக்ட்ரோட்ஸ். ஸோ எந்த ரீஜன்ல ஏடிஎம் ஆர் வென்ட்ரிகல்ஸ் எந்த இடத்துல வந்து ஆர்வே வருது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணுவோம். செக் பண்ணிட்டு based on that your pacemaker will give another pulse. So that is based on the patient's heart rate. அது இல்லாம நார்மலா இருக்கிற பேஸ்மேக்கர்ல நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் செட்டிங்ஸ் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பேஷண்டோட ஹார்ட் பீட் இருக்கோ இல்லையோ வில் கிவ் தி ட்ரிகர் பல்ஸ் ஃப்ரம் தி பேஸ்மேக்கர் டு த ஹார்ட். ஸோ அதே மாதிரி தான் வென்டிலேட்டர்லையும் கண்ட்ரோல்டு மோட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ஜஸ்ட் ஹாவ் அ ப்ரீசெட் டைடல் வால்யூம். ஸோ டைடல் வால்யூம் வந்து ப்ரீசெட்டாக இருக்கும். ஆர்ஆர் ரேட் அண்ட் இன்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோ ரேட் எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரீசெட்டாக வச்சிருவோம். ஸோ வி டோன்ட் கன்சிடர் த பேஷண்ட்ஸ் ப்ரீத்திங் ரேட் ஆர் நாட். ஓகே, ஸோ இதில் வேவ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ல கொஸ்டின் எப்படி வரும்னா எதர் யூ வில் பி ஆஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் த ஒர்க்கிங் ஆஃப் வென்டிலேட்டர். ஸோ வென்டிலேட்டரோட ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. இல்லை அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் வென்டிலேஷன் கேட்பாங்க, வென்டிலேட்டர் மோட்ஸ். ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் வென்டிலேட்டர் modes அப்படின்னா you should explain all these modes. So first one is controlled mode. So if you plot the pressure with respect to time, so this is airway pressure, positive pressure and negative pressure. So positive pressure la you will have peak pressure. So இதுல வந்து inspiration and expiration is totally dependent on the ventilator. So ventilator will determine this breathing rate. So inspiration அப்போ ஏர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போகுது and expiration அப்போ you are breathing out. Again next cycle breathe in, breathe out. Third cycle breathe in, breathe out. So இந்த ஒவ்வொரு breathமே வந்து it is purely மெக்கானிக்கல் வென்டிலேஷன். ஸோ இதில் வந்து நேச்சுரலாக நம்மளோட லங்ஸோட பார்ட் வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் பியூர்லி கண்ட்ரோல்டு மோடு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைப். ஸோ இதில் வந்து என்ன அட்வான்டேஜ் ஆர் என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து தெர் வில் பி அ ஃபைட்டிங் ஆர் பக்கிங் வித் வென்டிலேட்டர். ஏன்னா நம்மளோட லங்ஸ்க்குன்னு தெர் இஸ் அ நார்மல் பிரீத்திங் கெப்பாசிட்டி, ரைட்? ஸோ அந்த லங்ஸ் கூட வந்து நம்ம வெளில இருந்து ஒரு ஏர் உள்ள விடும்போது என்ன ஆகும்னா பேஷண்ட்ஸ்க்கு பிரீத்திங்ல தெர் வில் பி சம் ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால டெட்டனஸ் வரலாம், இல்லை சீசர் ஏதாவது வரலாம். ஸோ தேர் கேன் பி எனி திங். ஏன்னா வி ஆர் நாட் கன்சிடரிங் தி பேஷண்ட்ஸ் பிரீத்திங். ஸோ அதனால வந்து சம்டைம்ஸ் செஸ்ட் இன்ஜுரி கூட வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் கன்சிடரிங் த லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி ஆர் லங்ஸ் பிரீத்திங் ரேட். ஸோ லங்கை நம்ம பார்க்காம நம்மளா ஒரு ரேட் செட் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும். அண்ட் ஆல்சோ தேர் வில் பி பாரோட்ராமா. ஸோ லங்ஸ்ல இருக்கிற ரீஜன்ஸ் வந்து இட் கேன் பி ஹேவிங் சம் ப்ராப்ளம். And then if you look at that, there is something called PAW, which is positive airway pressure. So high positive airway pressure இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா லங்ஸ்ல இருக்கிற அந்த பிளோரல் மெம்பரேன்லாம் டேமேஜ் ஆயிரும். ஸோ and then there is a VQ mismatch. So V is volume and Q is flow. ஸோ வால்யூம்க்கும் ஃப்ளோக்கும் அடிக்கடி மிஸ்மேட்ச் வரும். ஏன்னா நம்மளோட லங்ஸும் அங்கே ப்ரீத் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு, நம்மளும் வெளில இருந்து we are giving some air inside. So that will be a total problem. So that is for your controlled type of ventilation. This is for volume controlled ventilation. So volume வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல். ஸோ ப்ரெஷர் வந்து நம்ம டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃப்ளோ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ தெர் இஸ் அ சான்சஸ் ஃபார் டிஸ்லரேட்டிங் ஃப்ளோ அண்ட் ஆல்சோ தெர் இஸ் ஏர்வே ப்ரெஷர் விச் இஸ் கண்ட்ரோல். ஸோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏர்வே ரெசிஸ்டன்ஸ் சம்டைம்ஸ் மெயின்டைன் ஆகும் அண்ட் இன்ஸ்பிரேட்டரி எக்ஸ்பிரேட்டரி ரேஷியோ வந்து இட் கேன் பி மெயின்டைன்ட். ஸோ ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல்டு மோட்ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ பிளாட் தி ப்ரெஷர்,
ஸோ ப்ரெஷர் வந்து யூஆர் கிவிங் பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர். ஸோ அதனால ஃப்ளோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் அண்ட் தென் டிக்ரீசிங். அண்ட் தென் ப்ரெஷர் இல்லாத டைம்ல வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் தெர் இஸ் அ நெகட்டிவ் ஃப்ளோ. அண்ட் தென் செகண்ட் சைக்கிள் நீங்க ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது அகைன் தெர் இஸ் அ இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் தென் தெர் இஸ் அ எக்ஸ்பிரேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏர் உள்ள வருது அண்ட் தென் இட்ஸ் பிரீத்திங் அவுட். அகைன் பிரீத்திங் இன் அண்ட் பிரீத் அவுட். ஓகே. ஸோ இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா there is a dislocating inspiratory flow pattern. ஸோ யூஸ்வலாக நம்மளோட ப்ரீத்திங் எப்படி இருக்கணும், ஏர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகணும், ரைட்? பட் இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்ட்ரோல்டு ஏர் ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இன்ஸ்ட் ஆஃப் இன்க்ரீசிங் தி ஏர் ஃப்ளோ வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ யூ கேன் சி த கிராஃப் ஹியர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப்க்கும் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் அப்போ ஆக்சுவலாக ஏர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகணும் கிராஜுவலி, அண்ட் பிரீத் அவுட் பண்ணும்போது தான் டிக்ரீஸ் ஆகணும். பட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல்டு வென்டிலேஷனில் you are not seeing the same pattern. So the air is first breathing inside and then breathe out பண்றதுக்குள்ள you are seeing the decrease in the air flow. So that is the one problem with the pressure control mode of ventilation. ஸோ இதில் என்ன அட்வான்டேஜ் when compared to வால்யூம் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there is less chance of barotrauma. ஸோ அண்ட் ஆல்சோ ஆல்வியோலையில் there will be even distribution of gases. ஸோ கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து இதில் ஈவனாக இருக்கும். பட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அகைன் டைடல் வால்யூம் வில் பி டிக்ரீஸ்ட். ஸோ டைடல் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா லங் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகும், அதனால ஏர்வே ரெசிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால ஹைப்போ வென்டிலேஷன் இல்லைன்னா ஆல்வியோலர் கொலாப்ஸ் வந்துடும். ஸோ ஹைப்போ வென்டிலேஷன் மீன்ஸ் ஹைப்போ மீன்ஸ் ஆல்வேஸ் லெஸர், ரைட்? ஸோ வென்டிலேஷன் நார்மலாக எவ்வளோ நடக்கணுமோ அதை விட கம்மியாக தான் நடக்கும். அண்ட் ஆல்சோ ஆல்வியோலி வந்து இதனால கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. விச் மீன்ஸ் தட் கண்ட்ரோல் மோட் ஆஃப் வென்டிலேஷன் இஸ் நாட் யுவர் பெஸ்ட் சாய்ஸ் ஃபார் டூயிங் யுவர் வென்டிலேட்டர். ஓகே. ஸோ கண்ட்ரோல் மோட் ஆஃப் வென்டிலேஷன் வந்து இப்போ வந்து வி ஆர் நாட் யூசிங் அட் ஆல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஐ ஹவ் ஷோன் ஒன் வீடியோ அட் த பிகினிங், ரைட்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வென்டிலேட்டர் டிசைன்லாம் பண்ணும்போது வந்து they didn't know all these things. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிசைன் பண்ணும்போது தான் வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்றது வந்து பீப்புள் eventually started to figure out. செகண்ட் ஒன் இஸ் அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் மோட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது கண்ட்ரோல்டு மோட். கண்ட்ரோல்டு மோட்ல ரெண்டு இருக்கு. ஒன் இஸ் வால்யூம் கண்ட்ரோல் அண்ட் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல்டு. ஸோ செகண்ட் டைப் இஸ் யுவர் அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் மோட். ஸோ அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் மோட்ல என்ன அப்படின்னா பேஷண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிரீத் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட் பண்றது பேஷண்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்கலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து இட் வில் பி அசிஸ்டட் பை யுவர் ventilator. So that's why it is called as assist control mode. So ventilator வந்து full வந்து it won't take the control of the patient. It will assist the patient in breathing. So if you look at the graph, you can see the small negative peak here. So light patient வந்து breathe உள்ள வந்து யார breathe in பண்ணுவாங்க. So breathe in அவங்க start பண்ண உடனே the ventilator will take over and assist in breathing. Again second cycle க்கு light patient will initiate the breath and the ventilator will take over. So inhale and exhale. அதுக்கப்புறம் there will be small break and then again the patient will inhale. Patient inhale பண்ணோம்னா ventilator will take charge from there. So this is how a assist control mode ventilator works. Okay. Are you guys able to follow what I'm saying? Yes, no? Yeah, ma'am. Okay, great. சரி. ஸோ இதில் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து இவங்களோட பிரீத்திங் ரேட்டையும் we are considering, right? So there is a less volume flow mismatch. And also it prevents disuse atrophy of diaphragmatic muscle. So அதனால diaphragm damage ஆகிறதும் வந்து இதுல வந்து கம்மியா இருக்கும் when compared to your control type. But இதுல என்ன disadvantage அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா alveoli will actually have a hyperventilation. So ப்ரீவியஸா பார்த்ததுல hypoventilation was the problem. இங்க வந்து hyperventilation will be a problem. So நார்மலா நம்மளோட கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் விட அதிகமா நடக்கும். ஸோ அதனால வந்து there might be some cases where there will be increased mean airway pressure. ஸோ அதனால ஹீமோடைனமிக் சேஞ்சஸ் வரும். ஸோ இப்போ நம்மளோட பாடி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ஒன் இஸ் இன்டர் கனெக்டட். ஸோ ப்ரெஷர், வால்யூம், ஃப்ளோ, கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் எல்லாமே வந்து ஒன்னோட ஒன்று இன்டர் கனெக்டட் தான். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்னா ஹைப்பர் வென்டிலேஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஆல்வியோலையில் வந்து there will be more gas exchange. ஸோ மோர் கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா பிளட் வெசல்ஸ்ல வந்து ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு ரேஷியோ வந்து it will be changing. ஸோ ஆக்சிஜன் வந்து நிறைய உள்ள வரதுனால என்ன ஆகும்னா மெட்டபாலிசம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் நாட் தி ஐடியல் கண்டிஷன், ரைட்? ஸோ நம்மளோட பாடி பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஆர்கன்ஸும் they try to keep the homeostasis stage, which is the regulated stage of all your metabolism, temperature, everything, right? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஹைப்பர் வென்டிலேஷனால என்ன ஆகும்னா mean airway pressure increase ஆகும். ஸோ அதனால hemodynamically everything will be changed. So again that will be a problem. So assist control mode is also not your ideal choice for using your ventilator.
ஸோ கண்ட்ரோல் மோடும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் மோடும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, பிகாஸ் தெர் ஆர் சம் ப்ராப்ளம்ஸ். So, what people actually thought was, what if we give a intermittent mandatory ventilation? So, patient வந்து intermittent அப்படின்னாலே நடுவுல ஸோ இன் பிட்வீன் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் த வென்டிலேட்டர். ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேஷண்ட் வந்து ப்ரீத் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அப்போ நடுவுல வென்டிலேட்டர் வில் இன்டரப்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் இன்டர்மிட்டன்ட் மேண்டேட்டரி வென்டிலேஷன். ஸோ 2 மாடல் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால we are going for a third type, which is a intermittent mandatory ventilation. ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா we don't have to give a sedation here, that is lesser sedation is required. So lighter, so this comes under your anesthesia model. So we saw 2 models, right? Anesthesia model and um, ICU model, right? So anesthesia model வந்து this will have a better working because we don't have to give a higher dose of anesthesia. So கொஞ்சம் sedation கொடுத்தாலே போதும், and volume flow mismatch கூட இதுல கம்மியா தான் இருக்கும், and hemodynamic disturbance also it will be less. But disadvantage என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா it will cause breath stacking, which means lung volume pressure could increase. So இதனால நம்ம நடுவுல நம்மளோட பிரீத்திங்கை இன்டரப்ட் பண்றதுனால என்ன ஆகும்னா லங்கோட வால்யூம் ப்ரெஷர் வந்து சம்டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் காஸ் பேரோட்ராமானா விச் இஸ் நத்திங், இட் வில் காஸ் சம் டேமேஜ் டு தி லங் மெம்பரேன். ஸோ அந்த பிளூரல் மெம்பரேன் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து சம்டைம்ஸ் டேமேஜ் ஆயிடும். So that is one problem again. So we don't want to damage the lungs, right? So we are trying to save the life of the patient. So patient ஓட லைஃப் நம்ம காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணும்போது we should not cause any damage to the body parts, tissues, organs. எல்லாமே வந்து we are trying to preserve it properly. So that's one thing. So intermittent ventilation பாத்தீங்க அப்படின்னா you can see the graph here. So exhalation, inhalation, and then நடுவுல we are giving one ventilator assisted breathing. Again the patient is trying to breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and then again the ventilator is giving one pulse. So this is the intermittent mode of ventilation. Okay, next type is synchronized intermittent mandatory ventilation. So இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம அந்த பிரெத் ஸ்டாக்கிங் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா, ஸோ நடுவில் பிரெத் வந்து we are trying to interrupt, right? ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா we'll try to synchronize the flow between your ventilator and the patient. ஸோ பேஷண்ட் வந்து பிரீத் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ பேஷண்டோட பிரீத்திங் ரேட்க்கு ஏற்ற மாதிரி we will synchronize your ventilator. ஸோ இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா you can see it more clearly. If you see here in the previous diagram, ventilator வந்து it is actually does not என்ன சொல்றது, பேஷண்ட் பிரீத் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே யூ கேன் சி த டாட்டர் லைன் ஹியர். ஸோ பேஷண்ட் வந்து பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே வென்டிலேட்டர் வந்து இட் இஸ் கிவிங் ஏர் ஃப்ளோ இன்சைட். அதே மாதிரி அகைன் செகண்ட் சைக்கிள்ல பேஷண்ட் பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே இந்த வென்டிலேட்டர் இஸ் கிவிங் அன் பல்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் யுவர் ஐடியல் கேஸ். ஸோ இந்த மாதிரி வி ஷுட் நாட் டிஸ்டர்ப் யுவர் லங் ஃப்ளோ, ரைட்? ஸோ அதனால தான் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் சின்க்ரனைஸ்ட் இன்டர்மிட்டன்ட் ஃப்ளோ. ஸோ சின்க்ரனைஸ்ட் இன்டர்மிட்டன்ட் ஃப்ளோல பார்த்தீங்கன்னா the graph will be very neat. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட் பிரீத் அவுட், பிரீத் இன், breathe out, breathe in, breathe out பண்ணிட்டு முடிக்கிறப்போ தான் the ventilator will continue giving your airway pressure. So air flow வந்து அப்போதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். You can see the continuation here. So பேஷண்டோட சைக்கிள் முடிகிற டைம்ல தான் ventilator will take over. Again ventilatorோட சைக்கிள் முடிச்சு again the patient will take over, and patient முடிக்கிறப்போ ventilator will take over. So this is like a continuation in the breathing cycle. So this does not cause more damage to your lungs compared to your previous type. Okay, ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் ஷோயிங் யூ அகெயின். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேஷண்ட் வந்து பிரீத் இன் பிரீத் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த டாட்டர் லைன்ஸ் மேலேயே வந்து வென்டிலேட்டரோட ஃபங்க்ஷனும் வந்து இட் இஸ் ஓவர்லேப்பிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஓவர்லேப் இருக்கிறதுனால இட் காசஸ் பாரோட்ராமா. ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் கோயிங் ஃபார் சின்க்ரனைஸ்ட் இன்டர்மிட்டன்ட் வென்டிலேஷன். ஓகே, and this is your diagram for different parameters, which is variables, flow, pressure and volume for SIMV. ஸோ உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல எப்படி வரும் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி டேர்ம். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, வி ஹவ் சீன் இன்ஹலேஷன் எக்ஸலேஷன் ரேஷியோ, வி சா மீன் ஏர்வே ப்ரெஷர், அண்ட் வி சா பாரோட்ராமா, அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ ஒவ்வொரு டேர்ம்ஸும் உங்களுக்கு 2 மார்க்ல வரும். ஸோ இஃப் யூ சி ஹியர் in your book we have different definitions, right? ஸோ இந்த எல்லா டெஃபினேஷன்ஸுமே நீங்கள் வந்து படிச்சு வச்சுக்கணும். இன்ஸ்பிரேட்டரி பாஸ் டைம் என்ன, இன்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோனா என்ன, எக்ஸ்பிரேட்டரி ஃப்ளோனா என்ன, அண்ட் அகெயின் டைடல் வால்யூம்னா என்ன, ரெஸ்பிரேஷன் ரேட்னா என்ன, ஒவ்வொரு டெஃபினேஷனுமே இட் வில் பி ஆஸ்ட் இன் 2 மார்க். ஓகே, ஸோ புக்லேயே உங்களுக்கு வந்து நீட்டாக எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் கோ த்ரூ தட். ஓகே, ஸோ SMIV-ல we have diagrams for your flow, pressure and volume. ஸோ ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேண்டேட்ரி பிரெத். ஸோ பேஷண்ட் ப்ரீத் பண்ணும்போது the flow will be like this. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஏர் ஃப்ளோ
உள்ள நிறைய இருக்கு. At the same time pressure is increased and volume is also increasing. And exhalation அப்போ air is flowing outside and pressure is decreased and volume is also decreased. Spontaneous breathல என்ன ஆகும் அப்படின்னா the ventilator is taking, oh sorry, mandatory breath is taken by the ventilator. Spontaneous is given by the patient. I said it wrongly. Sorry. So mandatory is given by your ventilator and spontaneous is given by your patient. So patient ஓட breathing rate பாத்தீங்கன்னா airflow is increasing and decreasing and pressure is increasing and decreasing and volume is increasing and decreasing. So you can see the difference between ventilator and patient. So patient ஓட breathing வந்து compared to your ventilator it is very very limited. ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம வென்டிலேட்டர் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கிராஃப் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேஷண்டோட லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குன்றது யூ கேன் சி. பட் த வென்டிலேட்டர் இஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் தம் குட் ஏர் சர்க்குலேஷன். ஸோ தட்ஸ் வை வி ஆர் கோயிங் ஃபார் வென்டிலேஷன் இன் கேஸ் ஆஃப் எமர்ஜென்சிஸ். ஸோ இதில் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்பேர்ட் டு யுவர் ப்ரீவியஸ் மாடல்ஸ் எஸ்ஐஎம்வியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா it can able to maintain your muscle strength. It can reduce the VQ mismatch. V is volume, Q is flow. So on the mismatch we can reduce, and it can decrease your mean airway pressure and it can facilitate weaning. So these are the advantages. Disadvantage என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் there will be muscle fatigue. ஸோ அந்த லங் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த லங்ஸ் வந்து ஃபெட்டிக் ஆகும். ஃபெட்டிக் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு வாட் ஐ கேன் சே. ஸோ இஎம்ஜியில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் மசில் ஃபெட்டிக். ஸோ மசில் ஃபெட்டிக் அப்படின்னா மசில்ஸ் வில் கெட் டயர்ட் இவென்ச்சுவலி. ஸோ அந்த மசிலோட கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியாயிடும் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம். ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் ஃபெட்டிக் இஸ். ஸோ அதனால டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் தட் ஒன் திங். ஸோ ஸ்பான்டேனியஸ் பிரீதிங் அண்ட் லங் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இஃப் யூ சி ஹியர், yeah. So the patient is breathing and then your ventilator is taking in and patient is breathing again ventilator is taking in. So ஒவ்வொரு cycle breakக்கும் நடுவில் patient has to breathe. So அப்படி பண்ணும்போது already the patient is in critical condition, right? So eventually the muscles will get tired. So that is one problem in your SMIV. So இப்போ over the recent years if you see we use PEEP and Cpap. ஸோ அதுதான் வந்து நிறைய அடிக்கடி வென்டிலேட்டர் மோட்ஸ்ல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் தீஸ் டூ ஹாவ் ஈவன் தோ இதுல வந்து நிறைய என்ன சொல்றது கம்பேர்ட் டு ப்ரீவியஸ் மாடல்ஸ் இதுல வந்து இதுலயும் வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணா லங் டேமேஜ் இருக்கும். பட் ஈவென்ச்சுவலி வென் யூ கம்பேர் வித் ப்ரீவியஸ் கன்வென்ஷனல் மாடல்ஸ் ஆர் கன்வென்ஷனல் மோட்ஸ் தீஸ் டூ ஹாவ் அ பெட்டர் என்ன சொல்றது பெட்டர் கண்ட்ரோல் ஓவர் லங் டேமேஜ். ஸோ லங் டேமேஜ் வந்து நம்மளால we can minimize using PEEP and Cpap. ஸோ ரெண்டுமே வந்து it is என்ன சொல்றது more commonly used in ventilator modes. ஸோ PEEP is positive end expiratory pressure. ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா it increases the end expiratory pressure greater than the atmospheric pressure. ஸோ நம்ம breathe out பண்ணும்போது அப்போ ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு this will help. ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னா you can see the diagram here. So it increases the alveolar pressure and then increases the functional residual capacity. FRC is your functional residual capacity. இது வந்து spirometer explain பண்ணும்போது I told, right? So alveolar pressure and FRC increase ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா ventilation will improve. So ventilation improve ஆனா உங்களோட volume flow increase ஆகும், oxygenation increase ஆகும், and then பேஷண்டோட எஃபர்ட் வந்து அதில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதாவது அல்டிமேட் எய்ம் நமக்கு என்ன அப்படின்னா பேஷண்டோட லங்ஸையும் நம்ம டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது, at the same time பேஷண்டோட பிரீத்திங்கையும் நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. பட் we should enable the patient to breathe more freely. ஸோ அவங்களோட பிரீத்திங்க்கு வந்து நம்ம we are going to assess them properly. We should not control the breathing but we have to assist the patient to have a better breathing. So that's the main aim. ஸோ இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா you are increasing the alveolar pressure, you are increasing the functional residual capacity and also you are improving the ventilation. So if you look at the graph between your flow and pressure, so you can see with respect to time, so inspiration appo the flow is increasing and then expiration appo the flow is decreasing and again flow is increasing. Same way your pressure is increasing and then expiratory pressure you can see the decrease in pressure and then expiration நடந்துட்டு இருக்கும்போதே there will be a small positive pressure. So this is what is your positive end expiratory pressure. So நம்ம breathe out பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஃபைனலாக your ventilator will have a small increase in the pressure range. So இதனால என்ன ஆகும்னா lung damage வந்து we can prevent it. Okay, so that's what is positive end expiratory pressure. And
இதுல ஈவன் தோ லைக் ஐ செட் ப்ரீவியஸ் மாடல்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது இதுல டேமேஜ் வந்து இல்லவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. தெர் ஆர் சம் டேமேஜ். ஸோ என்ன டேமேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தெர் வில் பி சம் பேரோட்ராமா அண்ட் தெர் வில் பி டிக்ரீஸ் இன் த வீனஸ் ரெட்டின், கார்டியாக் அவுட்புட் அண்ட் ஆல்ட்ரேஷன் இன் த ரீனல் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் வாட்டர் இம்பேலன்ஸ். ஸோ லைக் ஐ செட் வென்டிலேட்டர் நம்ம ஒரு பேஷண்டோட கனெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னாலே you will always have damage to the body parts and organs, but eventually it's about saving the life of the patient. So எவ்வளோ தூரம் நம்ம ட்ராமாவை மினிமைஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் we can do, but still there will be some damage. Okay, so that was PEEP. Next one is CPAP. CPAP is continuous positive airway pressure. ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட பாசிட்டிவ் எண்ட் எக்ஸ்பிரேட்டரி ப்ரெஷர் மாதிரி தான். பட் இதில் என்ன அப்படின்னா வில் மெயின்டைன் தி ஏர்வே ப்ரெஷர் இன் நார்மல் ரேஞ்ச். ஸோ ஒரு ரேஞ்ச் நம்ம செட் பண்ணிடுவோம். அந்த ரேஞ்சில் தான் வில் கிவ் தி ஏர் ஃப்ளோ டு த பேஷண்ட். ஸோ வென்டிலேட்டர் வந்து இதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா lungs can sustain eucapnic ventilation. So eucapnic அப்படின்னாலே the amount of carbon dioxide which is present. So oxygen விட carbon dioxide rate வந்து will try to minimize here. So that is one main indicator of your CPAP. So CPAP you can see the diagram between your pressure and time. So with respect to time, you are maintaining a constant pressure. Okay, so breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. So it will be always in a particular range. அதுக்கு மேல நம்ம வந்து மாற்ற மாட்டோம். And this one is the last two types, which is independent lung ventilation. So இதுல வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா you will separate both the lungs. So you have a right lung and left lung, right? So அந்த ரெண்டு லங்ஸ்க்கும் வந்து will have a separation. So என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் அ டபுள் லூமன் டியூப் அண்ட் 2 வென்டிலேட்டர்ஸ். ஸோ 2 வென்டிலேட்டர்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இது எதுக்கு மெயினாக இந்த மாதிரி டைப் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம பார்த்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா யூ சா டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி கண்டிஷன்ஸ், ரைட்? யூ சா ஸ்லீப் ஆப்னியா, யூ சா ஆஸ்துமா, யூ சா லங் இன்ஃபெக்ஷன், வி ஆல்சோ சா COVID-19. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் வி சா, ரைட்? ஸோ அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ டேக் COVID-19 ஆர் லெட்ஸ் சே யூ டேக் நிமோனியா ஆர் எனி அதர் டிசீஸ். ஸோ அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு லங் மட்டும் நிறைய டேமேஜ் ஆயிருக்கும், இன்னொரு லங் வந்து இட் வில் பி ஃபங்க்ஷனிங் நார்மலி. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு லங்ஸ்க்கும் ஒரே ரேட் வந்து வி கான் கிவ். ஸோ அதுக்கு வந்து வி கேன் யூஸ் திஸ் இண்டிபெண்டன்ட் லங் வென்டிலேஷன். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ ஒரு பலூன் இன்சர்ட், ஒரு டியூப் இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க, அதில் ஒரு பலூன் வந்து இன்ஃப்ளேட் ஆகும். ஸோ அந்த பலூன் சென்டரில் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நம்ம எக்ஸ்ரேஸ் எடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ இதுல எக்ஸ்க்ளூசிவா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 2 லூமன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கத்தீட்டர் வந்து உள்ள அனுப்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அந்த 2 லூமன் இருக்கிற டபுள் லூமன் கத்தீட்டர் உள்ள போனோம்னா என்ன ஆகும்னா ரைட் லெக்குக்கு செப்பரேட்டா ஒரு ஏர் ஃப்ளோவும் லெஃப்ட் லங்குக்கு செப்பரேட்டா ஒரு ஏர் ஃப்ளோவும் இருக்கும். ஸோ ஈச் லங் வில் ஹாவ் அ செப்பரேட் வென்டிலேஷன் மோட். ஸோ இப்போ ரைட் லங் நிறைய டேமேஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த லங்குக்கு வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்டு மோடும், லெஃப்ட் லங் நார்மலா இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து அசிஸ்டட் மோடும் நம்ம செட் பண்ணிடுவோம். ஸோ நார்மலா இருக்கிற லங்க்கு வந்து வி டோன்ட் வாண்ட் டு டிஸ்டர்ப், பட் டேமேஜ் லங்குக்கு வி வாண்ட் டு ஹெல்ப். ஸோ தட்ஸ் வாட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் லங் வென்டிலேஷன். ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தே ஹவ் கிவன் ஹியர். ஸோ பல்மனரி கன்ட்யூஷன், ஆஸ்பிரேஷன் நிமோனியா, bronchopleural fistula and pulmonary embolism. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்ல தான் வந்து we can use this independent lung ventilation. And the last one is high frequency ventilation. So high frequency ventilation அப்படின்னா it will have more respiration rate. So இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா when there is என்ன சொல்றது ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கேசஸ்ல இப்போ அவங்களால சுத்தமா வந்து if they are not able to breathe itself, so அந்த கேசஸ்ல we go for high frequency ventilation. ஏன்னா if the patient is dying, so he is in a very very severe stage, அந்த ஸ்டேஜ்ல வந்துட்டு நம்ம நார்மல் பிரீத்திங் ரேட் செட் பண்ணோம் அப்படின்னா the organs will be failing over a period of time. So அந்த organ வந்து நம்ம காப்பாற்றணும் because air circulation is the main key for your survival, right? So ஆக்சிஜன் இன்டேக் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்து உங்களோட பாடி ஆர்கன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதுலேயும் பிரெயின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் இட் வில் collapse if you are not receiving enough oxygen. So high frequency ventilation is used in case of extreme conditions. So ரொம்ப risky conditionsல தான் வந்து they will go for this one. So இதுல பார்த்தீங்கன்னா there are 3 types. One is type 1, type 2 and type 3. So type 1 is 60 to 110 breaths per minute. Type 2 is 110 to 600 breaths per minute and type 3 is 600 to 3000 breaths per minute. So இதனால என்ன advantages அப்படின்னா it will have low positive airway pressure, it will have less VQ mismatch and less barotrauma. But this is not generally used. So இது வந்து like I said, it is used only in case of extreme conditions. So ரொம்ப risky conditionsல patient இருக்கும்போது they will go for this type of ventilation.
So these are the different types of ventilation. So என்னென்ன types நம்ம பார்த்தோம்? We saw controlled ventilation. So controlled ventilation we saw pressure control, volume control ரெண்டு type பார்த்தோம். Next we saw assist control mode. So assist control mode we saw when patient is breathing and also the ventilator is also working with the patient. So ரெண்டு பேருமே பேஷண்ட்டும் breathe பண்ணுவாங்க, ventilatorம் breathingக்கு help பண்ணும். So that is assist control mode. Next intermittent mandatory ventilation. So patient breathe பண்ணிட்டு இருக்கும் போதே ventilator will give you airflow. So that is intermittent mode. அதுலயே advanced synchronous intermittent ventilation. So இதுல பேஷண்டோட breathing கூட ventilation will be in sync. So ரெண்டு பேரும் in syncல ஒர்க் பண்ணுவாங்க. Next positive and expiratory pressureல at the end of expiration, so expiration air exhale பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த cycle முடிகிற டைம்ல you will have a small positive pressure given by your ventilator, that is PEEP. So this is mainly to reduce your alveolar damage and lung damage. And next one is Cpap. Cpap ஒரு pressure range set பண்ணிட்டு அதே rangeல will keep the inspiration and expiration. So that is Cpap. Next one is independent lung ventilation. இதுல will have separate lung ventilation. So எந்த lungs நிறைய டேமேஜா இருக்கோ அதுக்கு செப்பரேட் ஆகும், நார்மலா இருக்கிற லங்ஸ்க்கு செப்பரேட் ஆகும், will have a separate ventilation. So last one is high frequency ventilation. So this is to increase the respiratory frequency. And main block diagram for your ventilation. So ventilator system block diagram பாத்தீங்க அப்படின்னா, so this is basically a microprocessor controlled ventilator. So நம்ம microprocessor microcontroller தான் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க. So இந்த மாதிரி medical equipments எல்லாத்துலயுமே when you want to control something, you will always have a microprocessor or microcontroller inside the circuit. Okay, so இதுல பாத்தீங்கன்னா பேஷண்டோட tracheaல we have connected the tube. So இந்த டியூப்ல first thing is your air source. So air source எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா, you have a compressed air source and regulator, compressed oxygen source and regulator. So air and oxygen ரெண்டுத்துக்குமே you have an air flow sensor and oxygen flow sensor. So ரெண்டுத்துக்கும் flow sensor நம்ம இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். So எவ்வளோ ரேட்ல எவ்வளோ ஏர் உள்ள போகுது, எவ்வளோ amount of air and oxygen உள்ள போகுதுன்றதுக்கு we have a flow sensor. And then we have a control valve. So oxygen control valve and air and oxygen flow controller. So ரெண்டுத்துக்குமே control valves இருக்கும். So இது ரெண்டுமே பேஷண்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்கும். And then there is an exhalation valve. So exhalation valve it will connect your carbon dioxide or whatever is exhaled outside. So என்னென்ன gases exhale பண்றோமோ அதெல்லாம் it will be collected here. And then in the tube, so tube you have a pressure sensing tube. So in the pressure sensing tube you have a connection to the airway pressure sensor. So in the airway pressure sensor it acts as a feedback to your ventilator. So in the pressure sensor varudhu, it will go to your microprocessor. So microprocessor you have a pressure controller and then airflow controller, and then idhula irundhu vara output it will be connected to your ventilator. So this is blending and metering, and this is microprocessor unit. இதுல you have different control settings. So இது PEEP, which is positive and expiratory pressure they have shown here. So நம்ம PEEP rate எவ்வளவு செட் பண்றோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு microprocessor will adjust the flow rate of your ventilator. And then PEEP ஓட pressure support level. So this is for your spontaneous breath setting. So this is mandatory breath setting and this is spontaneous breath setting. So mandatory breath setting ventilator என்ன ரேஞ்ச்ல ஏரை inhale exhale பண்ணுமோ அந்த setting, அந்த value. Spontaneous breath setting which is totally based on your patient breathing rate. So patient breathing rate நம்ம எப்படி determine பண்ணலாம்னா, either you can have a spirometer. So first is spirometer connect பண்ணி we can take the readings and do all these things. If the patient is okay, so patient ரொம்ப சிவியரா இல்லைன்றப்போ we can do all this spirometry test and plethysmography எல்லாமே பண்ணலாம். பட் பேஷண்ட் ரொம்ப சிவியரா இருக்காங்கன்றப்போ நம்ம அந்த பேஷண்டோட பிரீத்திங் ரேட் எப்படி இருக்குன்றத வென்டிலேட்டர்ல என்ன காட்டுதோ அதை பேஸ் பண்ணி we can set the values for your breath setting in mandatory mode and spontaneous mode. So this is your overall block diagram. Okay, so that brings us to the end of your ventilator mode settings. Any questions, any doubts? Are you guys there? Are you guys able to follow whatever I said? Yes, ma'am. Okay, great. Sure. So